For example, Honorable Joyce Bagala, you see, nabadde ne wano. And I will say because nabadde ne wano. Nagati simanyi musango gwe nakola. Oli mukulembeze mu kibiina kino. Do you really find it okay? Ekibiina okusalira abantu omusango tebawuliriziddwa. Eno committee ya government assurance tetuule teri active ate kyeko kina akakwate ku bukulembeze nga wali. No, you're here. She's on record. She's saying tamanyi musango yakola musango. She has done several offenses that she knows herself, and I've stated it. Mchala Kakande n'abalala. Let's tuli ku TV ya declaring allegiance to DA. Emabega emyaka ngebiri baina wefa abamu kino twala badanga kyali kyasaana dda. Echichi ayogera ku NUP kyasaana dda. Nganze nakayira na parliament emyezi ng'ena. Ekyo kikulaga obunnanfuusi yakayingira mu parliament emyezi ena naye okwogera ku butya bwe kyasaana baamaliza kukwata ku muntu gwakkiririzaamu eyali yeegabidde obukadde 5 n'agamba kati kambabuulire kino kyali kyasaana dda. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, okuva mu masaza 50 agegatta okukola eggwanga limu li United States of America. Ogamba uti okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkwebaza yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera endowooza zange zengabana naawe ku mikutu gyange gimunaiza wala social media platforms era nga nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa live. Kansubire bikutambulira bulungi eyo yonna gy'owangaalira ayita mu kusoomoozebwa buli kaseera nkujjukiza nti tojja maaso ku kiruubirirwa ate n'ebyoyitamu era n'essuubi nti ogenda kubivuunuka. Bwe ayise mu masanyu oba afunye ebyo by'obadde oluubirira tukuyozaayoza nga tukugamba nti yogayoga naye obukulu obw'ensonga oba mu ngeri ey'enjawulo gy'osobola okulagamu okusanyuka okwo kwe kugabanako n'abayaaya n'okubeera nga bafuna ebyo by'olina. Oba onfuna? Alright, ladies and gentlemen, nyongera okubajjukiza okusubscribe ku mukutu gwe nnyina omuntu gwe nalabye eddoozi yawandiise ku ku YouTube bamuyita kansome wanene erinnya bamuyise Ogola Peter ntandise okulyogera nga Sematimba muri America ng'ekutaddemu amalala. Ogola Peter agamba, I'm really sorry Marissa for not having subscribed for all this long. Yet I have been tapping your videos every day. I didn't know it was another channel. Nti nsonyiwa Marissa olw'okuba mbadde siri subscribe ebbanga lino lyonna. Kyokka nga bulijjo mbadde nkona ku video zo nenziraba. Nadde sikimanyi nti eno channel ndala. Absolutely. I mean, you don't even have to apologize. Come on, brother. Tolina kwetonda. Yes, channel eri gye twalina kwe wali ondabira abayaaye bagikwatamu ne bagibba ne tuggulawo eno empya ekulira ku speed ya kika kya waggulu, so making sure nti oli subscribed. Well, ladies and gentlemen, tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ebintu ebigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda naddala mu nsonga ez'ebyobufuzi. Nze ali ku ludda lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ngezaako okubeera nga providinga cohesive, coherent, ne cogent and clarity conversations oba arguments nga nkozesa platform yange eno. Agamu ku mawulire agava e Uganda abadde Joel Ssenyonyi ya breakinze ndowooza bakiyita bombshell. Agambye nti waliwo ababaka. Oh boy. Let me show you this. Look at that. Ssenyonyi agambye nti these 5 honorable colleagues n'abateeka nti bano mikwano gyange benkola nabo. Yogera ku babaka ba parliament banne. Joyce Bagala, Kakembo Mbwatekamwa, Juliet Kakande, Lumu Richard, and Najuma Sarah obtained an invitation in my name from some organization in Kenya. Nti bano ababaka abataano bamenye baafuna okuyitibwa nga bakozesa erinnya lyange for them to attend some random workshop in Mombasa next month for 2 weeks. Okubeera nga bagenda beetabe mu nteekateeka ezimu mu kibuga Mombasa e Kenya omwezi ogujja
okumala sabbiiti 2. Oh boy. This is just breaking. Well, when you bidendo zanga bola badde sekeda chika. Sorry, Sam Sambu. Sigenda jua konyo comment kubanga nchalinzo okubeera nga mpulira ebivaayo. Nayongera yagamba. One member of parliament even lobbied for his name to be added using a pen after the letter was received by them. Nti omu ku babaka yasaba erinnya liriteekebweko okubeera nga ayitibwa mweno invitation. Era erinnya lyajjuzibwako nga bakozesa ekkalaamu. Gali amala gali typed in a computer. Agamba then forwarded it to the speaker for clearance for them to be facilitated for 2 weeks. For 2 weeks trip. Webamala okuwandiika gana amannya eno invitation gye baali bafunye ne bagiweereza ew'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anitah Among okubeera nga baweebwa akasimbi akanaabamazaako ebbanga erya sabbiiti 2 kye tuyita fortnight nga bali e Mombasa, Kenya. Wow. Okay. Agamba waneno. The challenge is that they didn't inform or consult me. Ssenyonyi agamba nti obuzibu buliwo. Tebantegeeza oba kunneebuuzaako that they would use my name nti baali bagenda kwesa erinnya lyange to obtain this invitation okufuna okuyitibwa kuneeno. So they impersonated me. So bwe batyo bakwesa erinnya lyange awatali lukusa impersonation. Even more problematic, ekyongera okulaga ebuzibu oba ekizibu ekyamaanyi nnyo ekirimu eno ensonga. The list includes NRM member of parliament. List eno eriko mbaka wa NRM gwe bayita Najjuma Sarah ow'e Nakaseke, oyo ne mbaka omukyalo wa Nakaseke district. Agamba on the opposition delegation, ku luno delegation oba akabinja akababaka abali ku oluvuganya okuva e Uganda, which apparently is to be led by myself as leader of opposition. Nga akakiiko kano kagenda kubeera nga kakulemberwa munze leader of opposition akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament. Nze agenda okubakuliramu. Kati bwe bagendayo nga tebamulina omanyi bagamba, agambye tumukiikirire. Bombshell. Agamba wano. As all this while, I had no knowledge. Bino bigenda mu maaso byonna nali sibimanyiiko about this supposed trip or the entire scheme. Ku nteekateeka zino zonna naye sizimanyiiko of these members ez'abakulu bano until I somehow landed on this letter. Mu ngeri emu bendala lwe nagudde kweno ebbaluwa Joel Ssenyonyi n'okuvaayo tunnyonnyole how did you land on this letter? How is this somehow? Awo twetaagawo ekibuuzo. How did you land on this letter? Amaliza agamba. Why would honorable members choose to behave fraudulently like this? Lwaki ababaka ba parliament basalawo okubeera nga beeyisa ab'ebitiibwa beeyisa mu ngeri y'ekyayi bweti? Ebbaluwa yeeyo. Yeeyo. It is unbelievable. Like I said, I'm not going to give a commentary ku bino byonna. Katulinde ekinaaba kivaayo kuba kibadde kyakagwawo, simanyi butuufu bwa nsonga eno, but let's wait and see ku bino byonna. Anyways, kati tugende ku omukulu ono. Deputy Spokesperson wa National Unity Platform, omukulu Alex Waiswa Mufumbiro yabadde akyaziddwa ku NBS Barometer, yekubirizibwa Adam Kungu Mahad. Nga boogera ku nsonga ez'abantu abaweebwa nsalessale ow'ennaku 30 okwetonda n'okulaga obweyamu waayo bayimiridde naddala ku ludda olw'ebyobufuzi naddala mu bibiina. It's a very interesting conversation. So ogenda ku NBS YouTube channel nga bw'ogiraba waneeno NBS YouTube channel teekamu ojja kulaba. It's a good conversation nagirabye n'enzigyamu ebyenkizo. Njagala tulize waneeno Waiswa ng'agezaako okudrivinga point ewaka. Njagala olize bulungi. Kati we tuli mbutatawaanya process. Tukugambye nti mukomeewo ayogera ku nsonga eyo tonde kubanga bwe tukugambira koma okitegeeza tobaddeewo. Okay, mwagala beetonde ku ki? NUP ekoleddwako ebikolobero bingi. Ekibuuzo ekyo bakibuuza nnyo nti actually mu conversation Joyce Bagala gye yali nayo ku NTV interview gye yali nayo yagamba tamanyi musango gwe yazza. So kati bakibuuza Alex Waiswa Mufumbiro. For example, Honorable Joyce Bagala, you see, nabadde naye wano. And I will say because nabadde naye wano. Naga nti simanyi musango gwe nakola. Oli mukulembeze
mu kibiina kino do you really find it okay ekibiina okusalira abantu omusango tebawuliriziddwa? kati ani yagaye nti Joyce bagumusalidde? Mumuyita kwetonda by the virtue of the fact nti muyita yeetonde kitegeeza mwasaze omusango mwagala ajje yeetonde ku musango gumwamusa bw'aba talina musango eno call yaba abalina emisango. No, you mentioned get that the point. You see, yes. Mahad alabanga Alex Waiswa Mufumbiro ekibuuzo akyebala mulaba ne face gy'akyusizza. Kyendiko kyenyini yagambye bw'ati omukyalo oyo twali tumwagala nnyo. I listened also. Omukyalo oyo twali tumwagala nnyo. Meaning something might have gone wrong somewhere. Yeah, of course. So what went wrong? Omani, sometimes we waste a lot of time being politically correct. And me, I hate being politically correct because I am not an appeaser. Joyce Bagala knows kyengambye nti kyandibadde kirungi. Tumala nnyo akadde nga tusiiga akazigo nga twagala okulabika obulungi kyagezaako okugamba being politically correct. So ogera ekyo bannange bayinza okunda bwe bati. Kubanga olina bw'oyagala okusanyusa. Nga waali. No, you're here. She's on record. She's saying tamanyi musango yakola musango ki. She has done several offenses that she knows herself. The party deployed her and redeployed her and she refused. The party deployed her and redeployed her. Katuyinza okuba totegeera. Katugende kweno ensonga ajja kugiddako ne katugende mu butongole olabe ensonga eno gye bali mu kwogerako. Listen. Parliamentary egobye ekiteeso ky'okusuula ssentebe omubaka w'ekitundu ky'Ekimaanya kabonera Dr. Abed Bwanika n'omumyuka we omubaka omukyalo wa Mityana Joyce Bagala abakulembera akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti ng'ekiteeso kino kibadde kireeteddwa nampala w'ababaka abali ku ludda olwawula gavumenti John Baptist Nambeshe. Akulira oludda oluvuganya mu kusooka asoose kutegeeza nti ekibaleetedde okukyusa abakulu bano tebakyakola n'olwekyo tebasobola kugumiikiriza bukulembeze bwa kibokwe gye bikidde nga bye bino omusasi waffe byakuleetedde. Walero ebibiina by'ebyobufuzi mu Paalamenti lwe bikyusizza obukulembeze bw'obukiiko n'ababaka ababutuulako. Ebibiina byonna nga bikyusa obukulembeze. Buli kimu kibadde kitambula bulungi wabula nampala w'oludda oluvuganya gavumenti bw'aleese enkyukakyuka ku kakiiko akakola ku bisuubizo bya gavumenti akakulirwa omubaka omukyalo w'Emityana Joyce Bagala n'omubaka wa Kimaanya kabonera Abed Bwanika. Akavuvungano we katandikidde sipiika n'awalirizibwa n'okusooka okuyimiriza ababaka ku nsonga eno. Withdraw Dr. Abed Bwanika and the Honorable Bagala Joyce as Chairperson and Deputy Chairperson of Government Assurances and Implementation respectively. Oluvannyuma ekiteeso kisomeddwa era ababaka owakalungu Joseph Sewungu n'omubaka omukyalo wa Wakiso Betty Ethonalima ne basomebwa mu bifo omubadde mutuulwa Abed Bwanika ne Joyce Bagala ekivuddeko akajagalalo nga ne baminisita balwenyigiddemu nga baagala okumanya lwaki Bagala ne Bwanika bakyusibwa. Baminisita ba Museveni abamu babaka ba NRM nga babuuza lwaki NUP ekola enkyukakyuka ezo. And you have to understand the foundation. Ndowooza bawulira engeri gye bazimbyemu eno story. Ndowooza Shamim Nabakooza yali mu reporting a story n'agamba nti buli kimu kyali kitambula bulungi. Ebibiina ebyobufuzi ebirala nga bitambula bulungi. Olwatuuka NUP nga ereese okukola enkyukakyuka awo wava obuzibu. NRM egambira twagala mutubuulire. Lwaki mukola enkyukakyuka? Give us the reasons so that we move together. Kulira oludda oluvuganya gavumenti Joe Ssenyonyi yasimbibwa ntoogo mu Paalamenti n'ategeeza ababaka ng'amateeka bwe gabakkiriza okukyusa omubaka yenna awatali kuwa nsonga kyokka bano bazuuliddwa nti babadde tebakola. Eno komiti ya government assurance tetuule teri active ate kyukyeko kirina akakwate ku bukulembeze. Oluvannyuma sipiika okukyusa obukulembeze bw'akakiiko kano akugobye era ne Paalamenti n'agisindika mu luwummula okumala omwezi. Mapendusi, he was not removed. I was removed from Kosase in the 10th Parliament. The Speaker said no. Minisita bali omunsi owa NRM okulemerako ennyo ku nsonga y'obutakyusa babaka bano kireeseewo ebibuuzo bingi okuva mu bavuganya. But when our whip comes, isn't it funny? And you would
I mean, nebo banga go mukwao. The moment you see folks of the NRM regime defending you, that leaves many people puzzled. This is why try to tegera oluvanyuma lwa Mathias Mpuuga okwegabira obukadde 5 abasinga okumudefendinga at the forefront bali ba NRM temusobola kumufiirwa oyo musajja mugezi. Look, bw'obanga oyagala kwenywereza mu buyinza ng'omanyi omuntu agenda okukutiisa akusuuza obuyinza bamuyita Mathias Mpuuga, bwe bamujja mu kifo ekyo oyina kukaaba oba kusanyuka. Like, it didn't make any sense. Oyo Mpuuga w'amaanyi nnyo NUP egenda kulaba lwaki bamugjewo. Abasinga okukola ezo arguments nga ba NRM make it make sense. Aba NRM nga badefendinga Mathias Mpuuga abaagala Mpuuga ng'ali mu kugezaako okubajja mu buyinza kubanga baali bamaze okutuula naye nga bamuwadde obukadde 5 nga bamanyi nti ono is driven by careerism. And look, is there a position for a place for careers? Absolutely. Bannabyafuzi abamu baagala kubeera simanya nembeerako chairman, promotion, simanya MUP kati minister, prime minister, attorney general nga we baagala okubeera. But our country is sick. Our country is craving for people who are not going to care, who are not going to mind about political offices, who are passionately driven by change. This is why Neo Baba Bakutenda, like people would be celebrating in a proud political environment. People would be celebrating folks like Nobati Mao. Oh, he's been on the opposition, now he's the Ngabantu celebrating, and finally we have an opposition guy. He's been appointed by Yoweri Kaguta Museveni okubeera Minister of Justice and Constitutional Affairs. Aba opposition mugwanga eririmu ebyofuzi nga abenyumiriza mugwanga bandi badde basanyuka. Finally we have our own. He's going to question them. Tebagenda kumunyigira naye. Like when Nobati Mao joined the NRM, nobody even cared. Like bali bamumanyi, he's driven by positions, he's driven by privilege, ebitibwa bamulabe mu motoka mulaba mu campaigns nge motoka muzimugoberera mbu kuba campaigns mbukati yebya yagala ebyo. More about optics and just fame driven by popularity and money byaliko ebyo. But our country is sick. He's craving for someone who's not going to care about a position. Kalibakulabanga, you're being defended by regime apologists, stooges, sycophants, enablers, and minions or lackeys. People question, wait a second. Joyce Bagala is being defended by Balio Munsi. Wait a second. Abedi Bwanika or Mugalatia is being defended by who? This lady, Anitah Among. You leave so many people puzzled and questioning. And in the end, trust is like virginity. Ojifiirwa omulundi gumu. N'agamba bannange nsazeewo okukola enkyukakyuka mu bano ate bwe buba sayidi eri eya NRM nga yerwana tukyusiza tutya opposition gwe twagala. It's so unfortunate. It's not even unfortunate. Unfortunate that doesn't really animate well that kind of a situation. In a situation where the opposition, the leading opposition political party, using its mandate to appoint and reappoint different folks on different committees, and then the NRM coming out to be like, why would you make those changes? We love Abedi Bwanika and Joyce Bagala. This is political suicide. Kubeera ng'okutte muguwa n'oguwa abo abantu b'oli mu kudifendinga beetugumbule oba gw'obeera oli mu kubatta. I don't know how these folks think. Ese ensonga yaabwe ku mu house nga balina kye baagala teri ayinza bawakanya. Kuba kutuusa bachairman ba committees bakikola nga bwe baagala. Bagala agamba nti ye tewali yadde yamuwandiikidde kumutegeeza atubuulidde nti okusalawo kw'abakulu kwa byabufuzi ebirira munda ekibiina. Ndowooza nti ensonga eno nsonga just ya byabufuzi. Bannayuganda batwagadde nnyo. Obwesigu obwo tetusaanye kubusuula. Shamim Nabakoza, Moses Namayo, NBS. Truly understandable. Bwe bya byabufuzi. So when it's very important, this is where I think we lose politically. Bwe ya byabufuzi. It is very dangerous for people who love you to perceive you as someone who is standing with a tormentor. That is a mistake.
It is very important to understand. Look, Mpuga would have pocketed 500 million shillings and no one was going to question him. But the mistake was he shared this money with NRM enablers. Never be perceived as one who is being defended or who is on the side of the tormentors. It might have been politically driven, but your reaction, this is where judgment comes in. Be like, what do I do at this particular moment? Do I ground stand in public or do I have to go back? But you have to realize, look, there's a gentleman I really love. His name is Medad Lubega Segona. And I'm going to tell you why I love Medad Lubega Segona. Let me write down here. Nkulage political maturity ya Medad Lubega Segona nga tumaliriza nja kuba nkoma okwe yensonga. Sigenda kwelabira. Today waneno ewono omusajja Alex Waiswa Mufumbiro. That is a big case. Just like Mr. Mpuga did, she also followed the same suit. So you find that as not an offense? So, because you have to, like people would tell us, how would you handle a situation? How would you handle insubordinate members? Like, they shouldn't be punished. This is not... So, there's a mistake people like Matthias Mpuga have, and I feel sorry for them. Matthias Mpuga ainesi jawangaliramu eyokutunulira Joel Senyonyi nga news anchor ku NTV yene erabanga experienced politician bachali nekizibu ekyokutunulira Bobi Wine nga omuyimbi wa Bada bwe balaba ebyo nno bituufu kubanga ebyafaayo byabwe experience yabwe bumanyirivu gye baava eyo naye muteekeddwa okurealizinga nti ebintu byakyuka nti essaawa zino president wa National Unity Platform ekibiina ekirina mandate okusalawo ku biki ebikolebwa ku muludo oluvuganya mu parliament akikulira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza okuba tomukkiriza oyinza okuba okkiriza then now tekitegeeza nti vunnama ku buli kimu kyayogera naye teekeddwa okusooka okukkiriza ekyo once you accept that then bisobola okutambula obulungi nina gwe nali njogerako ne ngamba wano oyinza okuba tokkaanya na Donald John Trump president wa America ng'omuyita byonna by'oyagala okumuyita absolutely given naye kyosooka okukkiriza kiri kimu ye mukulembeze w'eggwanga lino nti okusalawo kwe ng'omukulembeze kuteekebwa mu nkola tekitegeeza nti muvunnamire osobola mu questioninga naye sooka otegeere office gy'alimu tekitegeeza nti muvunnamire otye buli kimu kyakola no naye make sure nti omanya mandate ye ng'omukulembeze. Joyce Bagala amateeka bwayagala okumujja ku bukiiko bwa parliament kwali n'agaana gwe musango ogw'omusango. Did you invite her as a party okwogera ku nsonga eno? It is now katika nkunnyonnyole Muwanga yagguddewo kye bayita olive branch. Okay? Olive branch. Nti nga tetugenze mu processes zino zikuleetera na kubeera convicted. Gwe woba omanyi nti olina omusango jangu tuddemu tufate nyayo ensonga ziggwe tuddeyo mu bantu kekugambye nti yeeteeseteese yasembera okimanyi bulungi nnyo mbadde nzijanga wano kungu ku zino program eno yennyini bali omusana ne banteeka ku nninga ne bagamba nti palamenti yaffe erimu ebirumira ey'ababaka baffe bano bennyini abali kwendo pano. Yeah, akola point ndowooza a point endagi yakoze yabadde waneeno I'll forward it right here. Ekitebe kya NUP. Ekitebe kya NUP bwe nakoma okukigendako ndujjukira bulungi. Sirabayo ki? Omukyalo ono twalina nsonga nga zakwogeraku era n'abakulu. Wasembadde? Emyezi giweze. Naye nga waliwo ensonga z'okwogerako n'abakulu. Ekibiina bwe kivaayo honorable ne kigaa nti kakande ne banno abamu you've taken months nga temwetaba mu activities z'ekibiina. Nga mweriwa gye bampitamu ne sigenda. For example nene yasembyeyo that convention yasembyeyo.
You were not there. No, please. Please, please, Alex. Alex, no, you will come back. Because no, Alex. There are two issues. Kali premium kano ketuliko for the benefit of the people. And I've stated it. Mchala Kakande. Nabalala. Let's tuliko TV. Ya declaring allegiance to DA. Okay? DA, that is led by somebody. My leader. Listen to what I'm saying. DA is okuja kungalira akinyonyola bulala. Era ne balangirira nti bavudde ku NUP. These have been statements made by their leader in Mengo at their various press conferences. So this statement of Mwanga Chivumbi was for people who still believe nti bino ebyayogera Mwanga Chivumbi byali bya bantu bakyali mu kibiina. Bwabanga ye agamba katero mpozi nga yagala tukakasira na tukiba kirungi tukimanya kyekugambye nti yayogera kirungi lwa nsonga mukyala Kakande era ayinza okuvayo n'agamba nti bannange nze munsuubirira walala ndi wa NUP kuba ne ku TV emu yagamba nti NUP tetulina constitution era belonging ne bamujjukiza process eyo eya constitution bayo omuntu omulala. So unless she says now Charles. Anti, just a minute. Kakati mukama wange ono akimanyi bulungi yabeerako mu people power which was not a study political party. No, until leader. Listen to the argument. DA simanyi oba ye ng'omwogezi w'ekibiina era omunoonyereza era atunuulira ebintu bwe bitambula wano nti ayinza okugamba nti is a registered political party. It is not a registered political party. It is not actually omutute nawala oyagamba nti kubanga yaliko mu people power nti people power yali pressure group wetuyinza okugamba. Now National Unity Platform ina people power wing oyinza okugamba tetukanya na bigenda maaso mu NUP tukyagime tetukanya fetsaze okubeera nga twidentifying aba people power movement. You don't go on no gula endala. Like argument jagezaako okuteekawo agamba twaggulawo political gundi wing eri separate naye nga waliwo n'endala kubanga people power registered ng'ekibiina ky'ebyobufuzi wali osobola okwidentifyinga ng'ebyo naye mwaggulawo n'endala temwakoma n'okwo n'ogenda bino bye wayogera actually ndowooza katandike wano eno banene abasajja aba Democratic Alliance mwali mu nteekateeka ezisimbawo n'omuntu mu kaluka ekawempe. Banakisinde ki Democratic Alliance ebayingidde mu kaluka ekawempe North n'enkuba mbyanga baagala ebibiina ebivuganya bikanya bisimbewo omuntu omu kalwako okujjuza ekifo ekyali mu mbaka kati omugenzi Muhammad Segirinya. National Unity Platform gye mugamba gye mulimu yali emaze okwidentifying omuntu gwegenda okusimbawo nti luyimbazi na lukoola. No. Katujje tubagambe instead of saying okay Vetulina candidate wa fono yo wa NUP katukonvinsinga tutya ne mwalinga separate entity nga mugezaako ku advisinga ebibiina ebirala. Like these people ekintu bayita self awareness nduza kibazira okungana ne bakubye kawempe kwekerezya St. Kizito abakwanaganya baddi ebategeeza nti batandise okutalaka ekitundu kino okuzuula omuntu omutuufu abantu gwe bakiririzaamu. Member of Parliament kigotwala okubye kawempe North constituency y'ekibuga. Ekibiina kye bagamba kye balimu already kyakimaze okwidentifying omubaka oba omuntu agenda okukiikirira. Okubeera ekyokulabirako eri ababaka abalala okumanya nti bwe tubadde tukolera mu kitundu mwe tubadde tusambira omupiira tusaana okukyusaako. Eyo ye assignment y'abantu ba Kawempe North n'abalala nga babakwatiddeko kubanga kana akalu kagenda kuba kagwanga, no doubt about it. Tugenda kutambula mu bibiina byonna, tugenda mu Jema, tugenda mu Conservative. Naye nga mutambulanga baani? Democratic Alliance mweyawudde ku NUP kati oyo omukyala bwe yali yayogera bino ebigambo jjukira mu Democratic Alliance yayogera bw'ati. Buli omu agenda kuva wano nga azaayo enjiri. Abantu abaali bategeera ebintu bino emabega emyaka ng'ebiri balina wefa abamu kino twalaba dda nga kyali kyasaana dda. Ekiki ayogera ku NUP kyasaana dda.
parliament emyezi ng'ena. Ekyo kikulaga obunnanfuusi yakayingira mu parliament emyezi ena naye okwogera ku butya bwe kyasaana baamaliza kukwata ku muntu gwakkiririzaamu eyali yeegabidde obukadde 5 n'agamba kati kambabuulire kino kyali kyasaana dda. Kyeva nsiba nebaza Dr. Abed Bwanika alina obugambo bwe yayogeranga abantu awamu ne mumuyita mulalu era Abed ono mumukubire mu ngalo ez'omwangu. Wala abantu b'oyogera n'osuula obubonero. Abed Bwanika yamanya nti kyeyalwanirira luli twatomera n'atandikirawo n'amaanyi. Dokita ekyo kyokka kyenkwagalako sikulinako mukwano mulala. Ayogera nti yalaba nti NUP yasaana dda n'atandika okugikuba kati ate kati ye member wa NUP. N'olwekyo basebo ne banyabo eno entandikwa gye tuyina gwe muggundu okuddayo okulwanyisa nakyemalira naye nga nakyemalira yeetaaga kuvaamu nga tetuleeta mukulembeza amusinga. Otyo embeera y'okulowooza nga titujja kuleeta abantu abatuzza emabega ya bulabe nnyo. okwo kulumba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP gy'alimu. Embeera y'okulowooza nti liredya bwe linnema nja kufumbirwa yenna we n'abansanze awo oba ogudde ku kizibu ekitategeerekeka waakiri osigalawo n'obeera nakyeyombekedde. Mukama bw'akutunuulira ennyo alwadde akinakuwa omusajja ow'ensonga nga gwe yampa. N'olwekyo ebbanga lino lyonna eribaddewo owekitiibwa Mathias Mpuuga nze nga akutegeera ennyo ku bbanga lyekumayidde lyonna ndi musanyufu eri bannayuganda nti ebigambo bye twogera wano olwaleero tetugenda kubyejjusa. Babano baseninde basiiba beewozaako olw'ekikolwa kye baatukola mu 2019 naye ate byayogera tebikwatagana. Obuzibu bwe tusinga okuba nabwo e Uganda abantu twalemererwa okuwandiika speech nti ngenda kwogerako eri abantu kampandiike nga bw'olaba wano wenzijuzza ensonga okukulukuunya kw'olaba wano zino nsonga zonna nti kanjogere ku kino tojja kunsanga kati nga nvuddewo ate nga nzize mu birala mbeera buli kaseera ndi mukulukuunya empapula tezigwa. Kati omukyalo oyo ajja okwogera adde eno she's everywhere ayogera kino n'akivaako aba tannakimaliza n'ayogera ku kirala ebyo byayogera. Katwala abali mukunda banga bagamba Muliisa togeza ne weerabira wabadde ogenda kwogera ku omubaka Medad Lubega Sseggona. Now ke kaseera kano nkubuulire ku my respect for Sseggona and look asokola ensobi ne mukubirawo right away bulungi nnyo. Respect yange si yalubeerera ne bwaba Bobi Wine singa baleeta obujulizi ng'atudde ne Mwami Museveni ng'afuna ensimbi okuva Mwami Museveni nze akeera okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obweyamo bwange n'obuwagizi bwange si bwalubeerera okuggyako oyo omuntu alemera ku nsonga era ndi wano ngenda kudifendinga Bobi Wine okutuusa lwalimpa ensonga okumubuusabuusa tannagimpa. Now nadde njagala bagamba ki ku Medad Lubega Sseggona. Njagala okutegeeza nti bino ebintu bya Mpuuga nga byakagwawo bazudde nti yeegabira millions 5. Si gwe gwali gusoose ng'ababaka ab'enjawulo beegabira ensimbi kuba Mwami Museveni yakizuula nti tasobola kukulembera abantu mu mazima na bwenkanya ng'omubala gwa Democratic Party. Akukozesa ebintu nga bino wammanga okuwamba, okutta, okutulugunya, okutiisatiisa, okugulirira, okusalako emikutu gy'amawulire n'ebirala. So ebbanga lino lyatukulembedde abantu bangi atusobodde okutufuga ng'akozesa abantu bangi ng'ayita mu bukodyo obwo. Batasobola kutta, abawamba, ababuzaawo, babatulugunya, abalala babagulirira. So mu bantu ba opposition bangi abafunye ensimbi n'abamu ku bo mwebali betutamanyi naye nga bw'omanyi enjogera y'Oluganda egamba nti bwe bakwatidde mu kituli yaaba omubbi sigenda kubeeraawo ntandike kwerogoza abo bonna babbi. Njagala bujulizi, saagala kubeeraawo nga neeyogeza ebintu ebitakola mulamwa bonna babbi no. Njagala nze oŋŋambe nti yabba ssente bweziti n'obujulizi bwe buli. Ekintu ekyandeetera okubeera nga mbuuza Mathias Mpuuga ebibuuzo yagenda ku CBS n'agamba nzirinze ssente zange ezo naye ewaana ebitaliimu like
weewandira ku bantu ki b'oyogereramu. Zaali ensonga nnyingi ze nawa lwaki nali mbuuza Mathias Mpuuga. Then ensonga eyandeetera ate okwongera okumubuuza ebibuuzo ye revelation ey'omukyala Betty Nambooze bakireke eyatugamba nti baali mu meeting yasooka yali amudifeni agamba Mpuuga wange tasobola kukikola ekyo agenda okukizuula nga Mpuuga akasente yakafuna n'agamba nazifuna nengenda kuzizaayo ngenda biki nakkiriza oluvannyuma ne yeekyusa kati ate bwe yeekyusa n'atandika okwekaliza mu bannansi ne ngamba come on totufuula kyakuzannyisa. So walibeerayo abantu abagamba ntanjo balaba muliisa golooza Mpuuga yasooka okulya ssente ezo abantu baliyo bangi mu opposition balya ssente. Leeta obujulizi saagala kubeera just skeptical kubanga kizaala political apathy, kizaala indifference, okubeera nga sibiriiko bonna abantu bwe ntandika okuba kyekimu ng'omuntu abantu bonna benzi abali mukwano abasajja n'abakazi benzi bw'obanga yendowooza gy'olina then togenda kugwa mu mukwano tolina gw'ogenda kwagala kubanga abantu bonna benzi. Nireeta obujulizi singa bagamba ono nono ng'ogamba abo benzi kati gwoba toli mwenzi gw'osigala opasuwinga omukwano ng'omanyi nti waliyo omuntu omulala nga ggwe si kubeera onogamba nzina bivaako okuggyako nga nawe weetwalira mu abo bwe ndowooza. So nali sigenda kubeera awo ngambe nti bonna balya ssente kyengenda okukola kati bonna kambalumbe bonna kambavume babbing tebira ku social media bonna babbi baliyo bakola ssente. I understand naye yo parliament newankubadde eyinza okuba nga akaseera kano tekola bulungi eringa nga rubber stamp ya Mwai Museveni, but that's an institution that despite olw'ebizibu bigenda mu maaso tuteekeddwa okufunayo amaloboozi. That's why abantu badifendinga nnyo abantu nga ba Betty Nambooze, abantu nga ba Ibrahim Ssemujunganda n'abalala nti despite ebikolobero n'ebikyamu n'okulya ensimbi okubadde kukolebwa mu parliament abamu bakyayimiridde amaloboozi gaabwe gakyawulirwa mu ggwanga eriri mu dduumu nga Uganda. Amaloboozi g'abantu nga Bassemuju, amaloboozi nga Bassennyonyi n'abalala besobola kujjukira mu kano akaseera bwe boogera bawulikikanga a breath of fresh air. Kubanga mbagamba nnyo nti we are in a moment where people are craving for fighters. We are at a situation where people are craving for folks who are going to stand to look Museveni, the Goliath, bamugambe nti despite olwa bino byonna byolina kino kyenjagala okugamba era kino kibadde kikoze mu nfunda nnyingi nnyo. Abantu bakimanyi wala abantu bagamba Museveni musoba mukola kimwe lelelelele yafuga kino kati mugenda kukola ki. Absolutely. But people are motivated, people are inspired, people fall in love with the human spirit of resistance. Abantu basikirizibwa omuntu alaba ng'ayita mu kusoomoozebwa ne bagamba naye oyo bwe tuyimiridde naye obulamu bw'ensi bwe bwe buli. Abantu beeteefuteefu okuwagira omuntu gwe balaba nti agezaako okudefyinga odds kubanga kitulimu tusikirizibwe tugamba naye ono talaba njegere maggwa ensozi zimuli mu maaso naye ng'ali mu daringa okuzikubamu ebituli ezo ensozi aziyitemu. Abantu batandika okugamba I identify with that. Now bino byonna olwatuukawo ebintu bya Mathias Mpuuga abamu baavayo ne batandika okumudifendinga. Ani Muhammad Sereko muganda munnange oyo mukwano gwange so akumuvaamu. Some of these arguments were half stupid, half wise. Oli agamba so akumuvaamu mukwano gwange maybe nga balina history yaabwe gye beemanyiiko bye beekolera bitamanyi. That is half truth, half good, half smart, but stupid on the other end because this man is awarding himself at the expense of the suffering Ugandans. Gogamba mukwano gwange asookuza emisango gyonna sina kyenyinza mukola kubanga mukwano gwange. Abalala abakola ki abaayogera bali bagamba mukwano gwe muganda munnange abalala then abamu abaayogera sigenda kubibeeramu. Abamu ku baasooka ground standinga yali Medad Lubega Sseggona, very good gentleman. Naye Medad Lubega Sseggona yasobola okusoma environment n'ategeera nti despite of the fact that ono mukwano gwange amaze okwogera byali ayogedde
ne byali ayogedde byonna nagadde omukwano gwange. What I'm going to do is recuse myself from this situation. I'll remain a proud member of the NUP, but I'm going to recuse myself from this situation. Sigenda kujibeeramu. Let Matthias Mpuuga fight his own battle. Kye yakola. Obuzibu obuliwo abalala abamu. I don't know how they were manipulated by Matthias Mpuuga. People went with him. Ne batandika okumudefendinga. Eggwanga lyonna obukatuliki, obwakabaka, abantu ssekinnoomu, abaaliko ba leader of opposition bonna, Bogenga Latigo, Betty Awolo Chan, Winnie Kiza, bonna nga bagamba bawala na Mpuuga nga bagamba ezo ssente buli bwanguzi. Ebibiina by'obwannakyewa, ekibiina ky'abannamateeka ekiraba balooya mu Uganda, bonna nga bavumirira nguzi. Alina be yasobola okuzannyira ku mutwe. Ne batandika okumudefendinga ku kintu buli muntu ekyali disdain, ekyali stain ku reputation ye. Abamu mwana tu batandika kumudefendinga. Essaawa zo ne bwateekayo ekifaananyi ng'agamba mbadde ndi wano ndi mukungula butunda bwange, abantu bamujjukiza nsimbi ze yalya. You would be smart to read the environment. N'ogamba naye, is this the time to defend this man? N'ogamba, no, I'm not going to do that. So I respect the gentleman gwenjogeddeko, Meda Lubega Seguna, because in the end, he read the situation. N'agamba, this is political suicide. Singa ngezaako kudefendinga ono omusajja ng'eggwanga ligezaako kumushaninga olw'ekyo yali akoze. That was smart. And this is what should be done. In some situations, you have to recuse yourself. N'ogamba eno embeera agiri mu mukwano gwange. Naye bwe njayogera nnyinza okukisussa kanjiveemu. So what does all this mean? Nga mmaliriza. Waliwo abantu abo naddala abantu abadda ku ludda lwa Mpuuga. Mpuuga yabakonvinsinga. Mbu is some sort of a special type of a human being. And it is very wrong. Because usually, folks like Mpuuga have tendencies of projecting a facade of a great persona. Ne bagikuba mu maaso. Kati ate gwe nawe n'oba passivinga bw'otyo. Like I usually tell you that you have to listen to him when speaking, not until breaking down ebigambo. N'ogamba n'eki kyabadde ayogera kirimu omulamwa. So eno facade y'ekyo kyali yakikuba abantu abamu ne bakibayinga. And betefutefu okufiirwa n'obusobozi bwabwe okukola ebintu bye bandikoze in the pursuit of defending Mpuuga. No, you shouldn't. You can still be on the opposition. Nga tofiirira ku Mpuuga. Mpuuga made a mistake that he admitted. And after making a mistake, n'atandika okwekaza. That is it. Defending Mpuuga is killing your own career. I am telling you. This has nothing to do with Mpuuga. This is on personal. You've never heard me nganumba Gregory Mugisha Muntu, and I will never do that unless he gives me reasons to. You'll never hear me attack Dr. Kizza Besigye until he gives me reasons to. Tanaba kujimba. These are folks who are pushing for the liberation struggle in Uganda in different ways, in their own styles. Mpuuga tasobola kuwegabira nsimi n'akumona ajja n'atuzanyirako ne ŋŋamba naye manyi ow'ekitiibwa oyo sigenda kumwogerako bannange. Bwe mwogerako nyinza okumaliza nga nfiiriddwa abantu abawagizi be bannange. And then mulimu abantu be bayita ba opportunist mu Uganda. Abeera n'agamba naye kati Mpuuga ayinza okumaliza bannange nga afuuse ow'akabi bw'ati. Ayinza obutanonda kubeera mu kifo kino. That is being selfish and an opportunist. Ogamba ebintu ebikyuka bannaye n'amala n'afuuka bw'ati. Really? You should call him out regardless. Alright, ngamaliza video already mpanvu katika mpisewo ko bubaka bw'abantu abamu abadde bayitako wano ne bantumirako. Lubwama Pokats agambe thank you for serving the nation brother. Thank you so much. Ogola Peter nasome message ye. Cheyune Ibra agambe ate kanso yankubidde ono mufera atalina bbaluwa. Cheyune Ibra tokubye nnyo. Hakimu Nsubu Gamalege official agambye now NUP is under discussion all over TV and radio stations in Uganda. Okitegeera?
Kasimba Bahati agambye thanks for giving bigger picture on the side of the story always foreign from Brunei. Mugana ngoyo nali Brunei jasinzira okugoberera Kasimba Bahati. Selubiri Serunkuma agambye watching from People Power Park, Kampala, Uganda. Thank you. Andrew Poe Senimire agambye thanks Morisa. I watched 2 Nalukola show, yalabye shows za Nalukola 2 atona mise Selubiri Serunkuma agambye thanks so much comrade Morisa omuteke. Omuteke OHT boy. Sofa Serunkuma agambye watching from Masajja, Kampala, Uganda. Thank you. Nampera Fire agambye good evening everyone. Atomamite full-time trip agambye Nalukola nsanyusa. John Zimbabwe again, Mordecai, thanks for updating us your real presentation, comrade. Thank you so much. Ate Josh Roy Rega agambye, I wonder how Kakande became member of parliament. Like, sikulumba nzinewunya. This is why I ask munansonywa oliose noyoga kwene nsaba waberewo scrutiny, waberewo interrogation y'abantu. The type of people basindika mu parliament. Nzomukyalo ono simanyi. I don't know if we can have a conversation. Tawuliriza akaya na abuka abuguta na abuguma. Nomugamba kakana muko. Mumanya akantu ka NTV kali bagamba tujja kuita. Mukulu tujja kuita. Yalindoza Patrick Mukasa bali bagenze gye bakolera live broadcast singa ba interviewing abantu guy ne yesimba mu camera. Ngati banda bakumega mukulu tujja kuita kati onomukyala Kakande bateekeddwa okumugamba nga tujja kuita okay tujja kuita kubanga awoggana ebintu n'ogamba what's going on here. Hello doza ate ntumire ku bantu abalala Cheyune Ibra, Bwenda Thomas, Kavuma Rehema Marcy, David True na mwena teeka ko comment section oyinsobola okuwendowozayo oba okusiima. Ate osobola okufuuka member nalabye osobola okufuuka member n'oba ngompa ku nsimbi ezo. Nange nfuuka ekitiibwa nfuneyo 600. You don't have to do that. Anyways, nze Mordecai Murisa nkwagaliza ate okubeera obulungi tudingana olunaku olulala saawa 9 ez'akawungeezi e Uganda. Ngenda kufulumya story jajiraba obuli bw'enguzi obwa Sam Kahamba Kuteesa mu yazimbidde Katonda ekkanisa. Ku YouTube channel Mbujjuvu video eno video bwenaaba etuuseyo saawa zijja kubeera 9 ez'akawungeezi e Uganda. Ate gwe nawe naabaddewo nkwagaliza okubeera obulungi tuddingana olunaku olulala. Subscribe. Bye bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.